motivational speaker, and her name is Lisa Nichols. And we're gonna watch the video, and then we're gonna learn brand new vocabulary, and we'll try to ask each other questions how you understood this video well. So, let's get started. И, друзья, сейчас напишите, вот насколько от 0 до 10, насколько от 0 до 10 вам будет хорошо слышно и видно это видео. Сейчас я его включу. То есть наша сейчас задача внимательно слушать, есть субтитры. Внимательно слушать это видео. Я даже сделаю, чтобы вам упростить. Так, сделаю субтитры на русском. Just one second. In Russian. Where is Russian? Okay, they don't have Russian subtitles. So then we'll try to auto translate. Russian. Okay. So your goal is to listen carefully. Да, ваша задача внимательно слушать. He became physically. And time from 0 to 10, how well can you hear it? Да, сейчас напишите от 0 до 10, насколько вам хорошо слышно и видно. Сейчас я включу. I said yes when I wanted to say no. I don't want to do that. He became physically violent with me. I'd never been in an abusive relationship before, and I don't have I felt as if I didn't have the profile of a woman who would ever be abused verbally. Как вам? Нормально? Покивайте, если норм. Emotionally. Норм. Хорошо, все. То есть ваша сейчас задача внимательно слушать. Я даже все-таки поставлю, чтобы вы включались. Напишите, вот как вам лучше. Один, если английский лучше субтитры, или 2 русские оставить. Напишите в чате, как вам будет проще воспринимать информацию. 1 английские, русские. Так. Я думаю, все-таки English, потому что у нас есть картинка, да, там добавляется B-rolls, поэтому вы должны как бы будете понимать. Давайте все-таки чуть-чуть в зоны комфорта, да, как говорится, выходить, поэтому поставим English, а потом посмотрим. Ладно, окей. I said yes. Just one second. I wanted to say no. Окей, let's do it. 3, 2, 1, фокусируемся. Наша задача сейчас глубокий фокус на этом видео. И потом мы будем изучать новые слова и будем задавать друг другу вопросы, чтобы понимать, что было в этом видео. Let's go. I don't want to do that. He became physically violent with me. I'd never been in an abusive relationship before, and I don't have I felt as if I didn't have the profile of a woman who would ever be abused verbally, emotionally, and sure not physically. And I remember when that relationship finally ended, and I was grateful that it ended and I was alive, because there were some days when my life was in danger. I had so much guilt and anger and blame, and more than anything, shame. How did I get here? And the bigger question was, how will I get out? How do I move from this place? I remember. And also, it's really good if you can jot down, да, делать какие-то пометочки, слова себе новые, то есть включаться полностью визуально, аудиторно и делать себе тоже пометочки. Потому что потом будет по этому тексту вопроса, вам будет легче с пометочек отвечать. Sitting in the doctor's office, sitting on the table, and she asked me a myriad of questions. She left the room and came back with a piece of paper in her hand, and she said, Lisa, you are clinically depressed.
and I need to give you this prescription. I looked at the piece of paper and it said, Lisa Nichols Prozac. I didn't see that level of sad coming. I think when sad comes, you don't know it's coming. It's one little circumstance, another missed moment where you don't speak your mind, another moment when you don't say what's on your heart, another moment when you say yes and you really wanted to say no, another moment when you just put everyone else in front of you. And here I was in the doctor's office, clinically depressed. I asked my doctor, could I do something before I fulfilled the prescription? Could I try something else? Because when she said I was really, really sad, what I realized was that I had just forgot who I was. That I had become Jelani's mom, that's all I was. I had become his fiance, that's all I was. And then I was the woman that he abused. And then I was the daughter trying to hide the abuse from my father and my mother. And then I was the motivational speaker trying to hide the fact that I was sad from everyone. I just forgot who I was. And so I asked her, can I have 30 days to just discover me again? And I did 3 things. One, I put affirmations all around my house, reminding me who I was. You are an unrepeatable miracle. You are beautiful in your own right. You deserve healthy love. You are a child of God. Everywhere I could look in my house was a Post-it note reminding me of who I was. I read scriptures and I read words that showed me my birthright. And then every day I got in the mirror and I completed 3 sentences. I looked in my eyes and I said, Lisa, I'm proud of you. And I found 7 things to celebrate Lisa for. And the second sentence was, Lisa, I forgive you for. And I found 7 different things to cut the shackles of blame, shame, guilt, regret, and anger around. And I said, Lisa, I commit to you that. And I made 7 different commitments to myself every day for 30 days. And when I went back to the doctor, I was completely ready to take the prescription and fill it if I needed to. When I shared with her, she asked me question after question after question again. And then at the end, she goes, I have 2 questions for you. She said, what have you been doing for the last 3 days? And can I use it with other patients? Because I found my way back to me. And another moment that I'm super, super grateful for was when my daddy took me on my first date. I was 12 years old. And he took me out to a restaurant on the pier in Marina Del Rey. And he ordered my drink and ordered my food and opened the car door and all the things you would do on a great date that I didn't know anything about at 12. And at the end of the evening, I went to walk in the house and my father was holding the door open for me. And he closed the door so I could not get in. And I stopped. I was like, Daddy, what's wrong? And he said, I want you to know something, Lisa. Tonight I took you on your first date so you get to see how you get to be treated. I wanted you to see how you get to be treated. Now, sweetheart, how you choose to be treated, that's going to be on you. The big moments in your life are made up by the little decisions you make. I didn't make a big decision to get in an abusive relationship. I made a little decision to lower my integrity bar. I made another little decision to stay when I saw the first sign that he didn't honor me the way I deserved to be honored. I made a little decision when I crossed over, moved past that moment of discomfort and allowed his words to make up for his behavior. It was my job to fall madly in love with me first. And no one was going to show me how to love me. That I have to show not only me how to love me, but I have to show other people how to love me. That you are the first example of what loving you looks like. And the way you love you is the way the world's going to love you. So when you say, I don't need rest, then we believe you. When you say, no, don't worry about me, I'm fine, we believe you. When you say, no, I don't need help, we believe you. When you say, I'm fine by myself, we believe you. So here's what I realized. Words are power. Words speak life. Your life is a physical manifestation of the conversation going on in your head. And it's a physical manifestation of the words that are falling across your lips. And if you want to create a better life, design a better conversation. If you want to design a better conversation, think about a thought, not about them, first about you. And if you can feel it right now, something stirring in your soul, just that little something, you can't even describe it, you're still in the game. It ain't over yet. It's never too late. At 20, at 40,
at 55, at 75, at 88, it ain't ever too late to press reset and fall madly in love with the life that you've been given. And then you look up and your life is barely. Then you look up and your life is barely recognizable. I'm a girl from South Central LA, living between the Harlem 30s and the rolling 60s. Had 3 fights a week to get home from school. Got kicked out of college. I was considered academically challenged. I'm functionally dyslexic still. I wear everything as a badge. I'm fine with it. I'm not successful in spite of it. My success is beautiful because of it. I'm that woman who was on government assistance. Okay. I'm that woman who got out of an abusive relationship. Okay. But I'm also that woman who's authored a co-author of 7 bestsellers. I'm also that woman who's the CEO of a multi-million-dollar business. I'm also the woman who has an international brand and touches over 30 million people a year. I'm also that woman. Don't wear the labels and don't let the labels wear you. You're bigger than a label. I'm a woman before I'm a mother. I'm a woman before I'm a CEO. I'm a woman before I'm a daughter. I'm a woman first, all things. I'm not a hero. I want to be a shero. I want to give her a chance. And I say to you as your sister, you don't think you get to press reset, you better think again. It is not over. Matter of fact, it just begun. Okay. So guys, now can you please write in the chat from 0 to 10 how much have you been able to grasp? И сейчас напишите в чате от 0 до 10, насколько у вас получилось ухватить этот текст, насколько у вас получилось ухватить эту идею, смысл. Мгм. Ольга, 1, okay. 8, 0, okay. No worries. Just tell the truth. 8. Okay. So, 4. So, let's work on it. Let's dive in. So, it was the first encounter. Было первое касание. Двигаемся дальше. Да? Помним правило 7 касаний. Мы будем сейчас с этим текстом, с этими словами больше касаться. So, let's do it. So, let's learn brand new vocabulary. Теперь каким образом будем работать, изучать новый вокабуляр из этого текста и задавать друг другу вопросы. Okay. I got it, Victoria. Yes, Victoria, I know that in Dubai is not the best internet. I always, when I stayed in hotels and lobbies, I tried to conduct webinars. They have really poor connection, so I understand. Anyway, let's do it. So the first word is clinically depressed. Да? Давайте добавим первое слово на сегодня. Clinically depressed – это, то есть, у кого клиническая депрессия. Quizlet. Добавляем слово в наш вокабуляр. Можно вот так перевести в клинической депрессии. Таким образом. Так. И давайте работать над этим текстом, кто что уловил. What did the doctor tell Lisa when she said she was feeling sad? Why did the doctor say Lisa was clinically depressed? Что из этого видео, да, что сказал доктор Лизе, когда она сказала, что она чувствует себя грустной? Почему доктор сказал, что у Лизы клиническая депрессия? So, Olga Baskyrseva, can you ask this question to Anastasia?
Ой, Ольga, you with us? Let's. Ольga, ask this question. What did Mhm. Anastasia? What did the doctor tell Lisa when she said she was feeling sad? Why did the doctor say Lisa was clinically depressed? Mhm. Anastasia, can you turn on the mic? Yeah, hello. Yeah. The doctor said Lisa has clinical depressed because Lisa feel guilty, shame, blame. She is forgot who she is, and she was totally unhappy with life and was in a toxic relationship. Okay, let's add some vocabulary. So blame, yes. She felt blame. Blame — это у нас вина, да, обвинять. Вина. She felt blame. And it will be toxic, yes, relationships. Toxic relationship. Токсические отношения. So that's why, because she experienced shame, blame, and she was in toxic relationship, that's why she was confirmed that she, Anastasia, she is, yes, clinically depressed. Yeah. She is clinically depressed, and she is totally forgot who she is. Wow. It's, I think, the main things. Yeah, and ask Olga if it's clear. Olga, it's clear? Yes, thank you. It's clear. Wonderful. Very well. Anastasia, really good answer. Really good answer. I like it. Next one, shame, да? Добавляем слово shame. Shame — это стыд. Стыд, позор. Shame. Какую создадим ассоциацию? Shame. У меня есть ассоциация шлем, да? Я одеваю шлем, потому что мне стыдно. Это прикрывает. Виктория, плохо слышно, еще раз. Плохо слышно? Как шлем. Как шлем. То есть я одеваю шлем. Шлем. Да. Шлем закрываю. Супер. Согласен. Can I share my trigger association? Yes, Anastasia, share with us. Yeah. It's short story, but it's help you remember forever. Okay. I study in an art college, and once they asked me to repeat some story, like a Pushkin writer story. It's about knife. Okay. Poor night, they call. Poor night. Okay, I will check. Poor night, probably. Okay, I should say he was so poor and he cannot buy new шлем. But I say, I was sleeping in the lesson and they wake me, I say, он был настолько бедным, что даже не мог купить себе новый член. Sorry, шлем. Got it. And wow. All college remember me after that. So and this moment was you felt a little bit shame, yes? Yes, yeah. For sure I should feel shame. Gotcha. So yes, we connected with шлем. Wonderful. That's great. Шлем, член, shame. Все, у нас есть тройная ассоциация. Триада. Okay. Let's practice. What kind of emotions did Lisa feel after the abusive relationship ended? Why did she feel so much shame? Какие эмоции, да, испытывала Лиза после окончания этих абьюзивных отношений? Почему она чувствовала столько стыда? Сергей, can you ask this question to Irina? Irina, what kind of emotion did Lisa feel after the abusive relationship ended?
Why did she feel so much shame? Мгм. Thank you. Lisa felt Abusive. shame Мгм. after the abuser realization Мгм. because her relationship was not healthy. Мгм. Abusive, yes? Ну, нездоровыми, да, ну, как я сказала, Yeah, not not healthy, healthy. да? Not healthy. Not Yes. health, not health, not No. health, Healthy, not healthy. not healthy. Ага. Is it clear, Sergey? Yes, it is clear. Wonderful. Next Thank you. one. Let's go to affirmations. We know this word already, да? Аффирмации. Ну, давайте еще раз добавим его для тренировки. Affirmations. Позитивные выражения, аффирмации, утверждения. Аффирмации. How did Lisa use affirmations to help herself during her healing process? Can you give an example of one affirmation she used? Да? Так, как Лиза использовала аффирмации, чтобы помочь себе during, на протяжении healing process? Давайте думаем, healing – это исцеление, да? Heal – это исцелять. Healing – исцеление. Какую сделаем, кстати, ассоциацию? Healing. Ну, в принципе, у нас на русском языке, да, мы же используем это healer, да, у нас это уже распространено слово, Не правильно? знаю. Feeling. Healing. Heal. Healing. Healing. Feeling. Не слышал никогда. Окей. Когда не слышал. Давайте тогда ассоциацию Хилым, создадим. хилым требуется исцеление. Да. Кому требуется? Healing. Хилым. Healing. О, супер, да. Healing, healing. Окей, берем в левый углу, прописываем. Healing. Пишется healing. 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 Okay. Victoria, can you ask this question to Анечка? Так, how did Lisa use affirmation to help herself during her healing process? Can you give an example of one affirmation she used? I think she had stickers in some places in her house, Мгм. and she used some information about how good she is. For example, I think it was something about like I'm beautiful, I'm something like that. Мгм. Beautiful, I'm strong, I love myself. And she used, and how did she put it everywhere? What did she use to put it everywhere? With the help of stickers, no? Yes, and in English we call it post, she said post-it note. Да, в английском языке мы так их называем. Стикеры. Бумага для... Ну, как бы пост, как бы постить это нотатка. Bless you. Thank you so much. Правда, yes, the truth. Да, постить это нотатка, вот так. Post-it note. Это стикеры. То есть именно вот эти вот штучки, я их обожаю. These things, we call them post-it notes. Yes, this one. Post-note. Есть такая игра. Есть такая игра. Угадай, кто я, да? Yeah, so you'll remember visually, yeah, visually. Post-it
Note. Note прописали, запостили. Post-it note. To remember. Okay, wonderful. Let's proceed. Так, что у нас дальше? Окей. Self-love. Любовь к себе. Любовь, self, себя. Self-love, любовь к себе. Мгм. What does Lisa mean when she says it's important to show self-love? How does self-love affect how others treat you? Давайте добавим это слово treat. Это относиться. Да? Есть такое популярное слово treat me like a woman. То есть относись ко мне как женщине. Treat me. Treat это относиться. Относиться. Но оно имеет разные значения. Treat это еще может быть лечить. Да? И treat это еще может быть как это замануха, ну то есть для собачки. Вкусненькая штучка для собачки. Это тоже treat. Ну, в нашем... Лакомство, да. Treat me like a woman. Да, они говорят. Treat me like a woman. Ну, здесь нет такого. Окей. Угу. Так, что Лиза имеет в виду, когда говорит, что важно проявлять любовь к себе? Как любовь к себе влияет на то, как другие относятся к нам? Так, кто у нас здесь есть? Окей. Irina, can you ask this question to Anastasia? Irina? Irene. Ой, все. Anastasia, what does Lisa mean when she says that it's important to show self-love? How does self-love affect how others treat you? Мгм. Супер. Только вот это вот слово произнеси. It Says. says. Нет. Says. Says. Да, давайте добавим. Says. сейчас. Секундочку, да. Says. Ой, не Says. читается, да? Says. Да. Says. Говорит. Он Говорит. или она? Says. Он или она. Says. Сейчас покажу. Вот. Says. Says. Окей. Анастасия. When Lisa says that it's important to show self-love, she is mean you need to know who you are and you should remember who you are. Мгм. And she is give example of one story of your childhood. When she was 12 years old, in her birthday, her father took her to a restaurant, opened door for her, give nice dinner, and treat her as a woman. She not О. realized that, but when they go to back, he is opened the door of the car, and he Мгм. said to her, remember that it's how you should be treated in your life. Мгм. It was important to me because my father did the same, and I remember all of my life. It's maybe why Really? yeah. And Wow. if I see any, like any things in relationship, I always say, my father teach me to do like that, to treat me as a princess. Wow. That's wonderful. That's really cool. That's why probably you haven't had abusive relationship because you Yeah, saw it. probably because I can see immediately, and I remember I'm important to me, and Мгм. I should love myself first. And only like this you can give love to somebody. Мгм. I love abuse. Is her father was abuser? No, my No? father showed me how men should treat me. Should treat me. I And see. he always tell me, if any small things you don't like, you shouldn't терпеть. You shouldn't
Ты не должна терпеть. Да. Да. Ну, как терпеть? Oh, I even don't know that. I would say you shouldn't continue, but let's do it. Not handle, but Handle only I know, yeah, but it's maybe different. yeah, tolerate. You shouldn't tolerate. Tolerate. Толерантный. Толерантный, да. Мгм. Tolerate. Tolerate. Давайте добавим. Мгм. You shouldn't tolerate it. So your father taught you to see red flags, right? Yes. Red flags what? Red flags. Ну, Red красные flags? флажки. It's what Lisa didn't pay attention for red flags and she's forgot who she is. Мгм. Red flags. Тревожные звоночки. Ну, то есть как тревожные звоночки в отношениях, да, что что-то там толкнул, ударил случайно, типа, или как-то не так обозвал. Нам кажется, что типа... So, this red flags how you shouldn't be treated, да, это тревожные звоночки, которые показывают, что this person might be not the best for you, ну, что этот человек не лучший для вас. So, red flags. Мгм. Ну, Ирина, я думаю, ты видела, есть же разные мемчики, прикольчики с этими red flags, или нет? Ну да. I always says my children not tolerant, да? Нет, not Not to tolerate, да? Not to to tolerate. tolerate. Not to tolerate. Мгм. Red flags, да? Red flags. Мгм. Wonderful. That's great. So, guys, let's a little bit simplify. Да? Давайте сейчас с вами, у нас есть еще чуть-чуть времени, с вами разговоримся. Я вас сейчас поделю на комнаты и вышлю вам простые вопросы для общения. So can you please create simple questions for conversations and getting to know each other for levels A2, B2. Let even B1. A2, B1 with Russian translations. Окей. Так, это какие-то слишком легкие. Даже для меня. A little bit. Okay, a little bit more complicated. A little bit more complicated. Это уже слишком легко будет для вас. Ага. О, вот это вот хорошо. Так, смотрите, сейчас поделим вас на комнатки. Я сейчас зайду в каждую комнатку и вам в Zoom-чате. Я попытаюсь это вставить, то есть, к сожалению, да, я хочу, чтобы было как бы круто, что я разделяю вас на комнаты, у вас есть этот текст, но Zoom таким образом работает. Если я вас делю на комнаты, то этот текст пропадает. Поэтому я попробую его сейчас вставить в нашем канале Zoom, в эти вопросы, чтобы вы видели в Телеграме. Сейчас я их туда вставлю. И также я сейчас буду ходить по комнатам и тоже эти вопросы вставлять, чтобы они у вас были в Zoom-чате, и вам важно эти вопросы друг другу задавать. Окей? Сейчас делю вас на комнатки. Так, сколько у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Окей. Так, давайте 3 комнатки. И ваша задача сейчас кликать, переходим в комнатки и начинаем общаться, задавать вопросы. Мгм.
Так, Анечка, ты переходишь? Или... Анечка? Анечка, ты с нами? Мгм.
Okay, guys, thank you so much for conversation. So right now we are going to complete our vocabulary. Да? Благодарю за общение. Сейчас мы с вами, как всегда, быстренько закрепим вокабулярчик. Поэтому мы с вами что? Выключаем микрофончик и включаем чатик. И делюсь с вами. Все слова будем сейчас с вами закреплять. Поехали. Напишите в чате, как будет на английском в клинической депрессии. В клинической депрессии. Угу. Ну, так дословно клинически депрессированная. Да? Ну, вот, если в русском, то в клинической депрессии. То есть она ту-ту-ту, ту-ту-ту. She is. Так, отлично. Да, she is только не clinical, да, а как clinically, да? Clinically, вот так пишется, да? Пишется clinically, а читается clinically. Clinically depressed, да. Clinically depressed. Супер, молодцы. Все подправили, класс. Next one. Как будет на английском вина? Вина. Так, все пишут blame, а правильный ответ-то wine. Правильный ответ wine. Я прикалываюсь. Окей, blame. Да, blame. Молодцы. Blame. Вина. Так, дальше. Да, shame — это стыд, да, Виктория? Нездоровые отношения. Ядовитые отношения. Как-то ядовитые отношения. Супер, да, toxic relationships, молодцы. Анастасия, Виктория, супер. Toxic relationship. Дальше, стыд, позор. Стыд, позор. Стыд, позор. Shame, супер, молодцы. Shame, да. Окей. Дальше, аффирмации. Кто первый напишет? Аффирмации. Только множественная, да? Не одна аффирмация, Виктория, множественная. Да, affirmations, да. Affirmations, молодцы. Next one. Исцеление, излечение. Так, Ольга Баскирцева, first one. Виктория, да. Healing, healing, молодцы. Healing, да. Стикер. Как будет на английском? Стикер. Да, Виктория, первая. Post-it note. Супер. Post-it note. Молодцы. Дальше. Любовь к себе. Любовь к себе. Self-love. Да, молодцы. Self-love. Только через дефис. Да. Self-love. Так. Ирина, я что-то не вижу твоих. Ты, возможно, кому-то другому пишешь, но тебя не вижу. Так. Относиться. Как будет относиться? Это слово значит как относиться или лечить, или лакомство для животных. Ну и просто лакомство, даже не для животных. Treat, да, treat. Treat. Говорит. Как сказать? Он говорит. Он говорит. Да, says. Да, вот только пишется says, да, а произносится says. Произнесите. Says. Так, все молчат. Нужно же говорить. Says. Ага, все, молодцы. Терпеть, выносить. Бедный котенок. Терпит собачку. Как будет? Терпеть. Да, tolerate. Tolerate. Да, Сергей? Tolerate. Tolerate. Нетолерантное, просто
терпеть. Мгм. И тревожные звоночки, последнее слово на сегодня. Тревожные звоночки. Red flags, супер. Так, первый написала Анастасия, Виктория, Ирина. Класс, молодцы. Red flags. Мгм. Cool. That's great. Wonderful. Guys, let's upload to each other. Да, давайте друг другу поаплодируем. Супер. Вы большие молодцы. Сегодня разобрали такое тяжелое видео. Из этого тяжелого видео взяли вокабуляр. С этим вокабуляром проговорили, включились. А потом еще вас разделили, вы еще пообщались. Напишите, сколько от 0 до 10 этот час для вас был. Разговориться, включиться, изучить новый вокабуляр. 10-10, super, great, thank you so much. Awaiting your happy work, жду от вас вашу happy work. У кого еще нету фак-френда, то соединяйтесь, пишите друг другу в чате, возможно, какой-то еще новый фак-френд, ищите обязательно, у нас есть в Телеграме чатик для наших фак-френдов. And let's finish as always with hearts. Да? И давайте, как всегда, заканчивать сердечками. Yes, bye. Mm-hmm. Beautiful hearts. Yes. So thank you so much. You're the best. I believe in you.